pasend na lang po ng video ng ganito para matest yung controller. Para makita kung walang issue. Begin test. Ito. Dapat one click lang yan. Okay. Yan. Hold B. Tapos may library. Yan, dyan. So, kabila. Dapat madali lang i-press. Tapos, battery health din. Pasend. Sa desktop mode. Click nyo lang yung battery icon. Yun lang.